onye isi ala ewepụtala ijeri kwuru ijeri naira n'ihu ndị omebe iwu ala anyị dịka ego amụmọrụ afọ 2024. Ụmụ afọ ala anyị ekwuo n'echiche obi ha na ego ọrụ amapụtara maka ngalaba mmanụ. Anyị nwere akụkọ na gọọmenti steeti Enugu etoola onye isi ala bụ Bola Tinubu maka amụma mwulite akụnụba o wepụtara. Sonyere anyị igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Ekele gị onye ọma na-echere oge akụwa nke taa, gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Onye isi ala ekwuola na ebumnobi ya n'oge amụmọrụ nke afọ a akpọrọ Budget of Renewed Hope na bekee gbadoro ụkwụ na ichekwa ndụ nakwa akụnụba ụmụafọ ala Naịjirịa, ikewapụta ọrụ maka ndị ntorobịa ya na amụma ndị ọzọ ga-ewulite ọnọdụ akụnụba ala anyị a n'uju. N'okwu ya n'ọgbakọ ya na ndị omebe iwu anyị nwere ụbọchị Wenezdee gbasara amụma bọjetị nke afọ a, onye isi ala kwuru na ego ọrụ amapụtara n'afọ a ga-ewulite ọnọdụ ụmụaka n'ụdị pụrụ iche, n'ihi na ya bụ amụma ga-eme ka ọnọdụ obodo anyị a bụrụ uji anya lere oge na-adịghị anya. President Tinubu kọwara na akụnụba ala anyị kwesịrị ịkarị pesentị mba ụwa tụrụ anya n'aka obodo na-emepe emepe dịka nke Naịjirịa. O kwuru hoha na amụma ndị ọzọ ga-enyere akụnụba ala anyị aka ga-abụ ebe elebara anya, gụnyere nke ngalaba mmanụ petrol. Olileanya gbara ọkpụrụkpụ dị na ngalaba na-emepụta mmanụ na ịtụnye oke mmejupụta ego ọrụ gburu nde naira etinyere maka afọ 2024. Nke a bụ ọrụ dịrị ministri na-ahụ iwepụtagasị usoro nakwa amụma ga-eme ka ngalaba mmanụ bụrụ akwa ọkwụrụ n'ala anyị a. Ọ bụ Lydia Samson webatara akụkọ a, gere ntụgharị ya n'asụsụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ iwu bụ nke nwere mgbanwe narị naira 7.5 maka $1 karịrị ego ọrụ ewepụtara na ya bụ ngalaba na mbụ maka afọ 2024. Ngalaba mmanụ petrol bụ ebe ejiri mere mgbado ụkwụ maka mwulite akụnụba ala anyị mere ejiri tinye anya na ya bụ ngalaba. Ndị kwuru okwu kọwara na itinye ego na ngalaba mmanụ petrol ga-enyere ọhaneze nọ n'ala anyị aka na iwulite ndụ na akụnụba n'uju. Ha toro ezi amụma onye isi ala n'ịgbanwe ọnọdụ ngalaba mmanụ petrol maka ọdịmma ụmụafọ ala anyị a. Ha kwukwara na ala Naịjirịa nwere ndị isi na-anọ ọkụ ga-eme ka ebumnobi onye isi ala pụta ìhè. Ndị ọzọ kwuru okwu rịọrọ gọọmenti nakwa ministri okwu mmanụ dị n'aka ka ha gbaa mbọ hụ na ewulitere ọnọdụ a n'uju iji mejupụta olileanya onye isi ala na nke ụmụafọ ala anyị gbasara ya bụ ngalaba. Akarachi steeti Enugu etoola amụma mwulite akụnụba onye isi ala bụ Bola Tinubu wepụtara nke ga-enyere steeti Enugu aka n'ịbagide amụma oji ego achụ ego mba ofesi. Gọvanọ Mba kwupụtara nke a oge ọ na-aza ndị nta akụkọ ajụjụ ka ha na onye isi ala nwechara ọgbakọ na Abuja. Ọ bụ Chika Ugwu dị ya bụ akụkọ. Ka gọọmenti ọbụla inweta ndị oji ego achọ ego, ọ kwesịrị imete gburugburu dị mma, nweta iwu dị mma nke ga-abara ndị oji ego achọ ego uru. Nke a bụ ofu ụzọ eji akwalite akụnụba obodo ọbụla, n'ihi na ndị oji ego achọ ego na-enye aka nke ukwuu. Nke a mere Gọvanọ Peter Mba ji wee too President Bola Tinubu maka iwu ndị o wepụtara maka ịkwalite akụnụba obodo Naịjirịa, wee sị na nke akpọrọ Unified Foreign Exchange Policy na bekee bụ nke ga-enyere ndị Enugu steeti aka nke ukwuu ma nwee bata ndị oji ego achọ ego na steeti a. O kwuru na nke a ga-enyere gọọmenti ya aka mezuo nkwa ha kwere ndị Enugu maka ịkwalite akụnụba steeti a nke ukwuu karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ yọrọ gọọmenti etiti ka ha rụkọta ọrụ ịhụ na emeziri ọdọ ụgbọelu nke Akanu Ibiam International Airport, ebe a na-anabata ibu akpọrọ cargo nakwa ebe international wing ya.
O jikwa ohere a wee kpọkwuo ndị oji ego achọ ego ka ha bata steeti a wee tinye ego ha wee mee azụmahịa n'ihi na ezigbo nchekwa udo na-achị tikwa gburugburu dị mma maka azụmahịa. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Iguzobe ugbo a na-akọpụta koko n'okpuru ọchịchị iri asaa dị na steeti a bụ otu n'ime usoro ga-ewulite ọnọdụ ọrụ ubi n'ụzọ gbara ọkpụrụkpụ na steeti a, ọkachasị n'ime obodo. Kere ka Comfort IMC weta akụkọ a. Akpụ bụ nke esi na ya emepụta ihe dị iche iche nke nwa bekee kpọrọ bioethanol bụ nnọọ otu ọkpụrụkpụ atụmatụ gọọmenti Enugu steeti chọrọ ime ka ọ bara obodo uru ebe o buru ibu, ọkachasị ndị bi na ime obodo, ma nyekwa aka ikewapụta ọrụ. Ana ebe a na-akọ ugbo abụghị dị nsogbu dịka ọ karịrị akarị, ebe ọfịa ndị omekome na-anọbụ bụ nke ewegoro mere ala ebe a na-akọ ugbo, ọkachasị nke dị na ebe Enugu East. Onye kọmishọna agrikọlchọ bụ Patrick Ubru si na Enugu steeti adịgori njikere ibido ịkọ ihe na oge ọkọchị, ya bụ ugboro abụọ n'afọ. Maka onye isi anyị si na ya chọrọ na before chisịa ka ọ bụ na need dị everywhere na Enugu steeti. Anyị ekigokwa in si na anyị ga-akọ akpụ everywhere ịsọpọtụ initiative ndị federal gọọmenti wepụta ka a si n'ime akpụ na-emepụta ihe ndị oyibo na-akpọ bio energy. Ka nke a na-akpọtụ, kọmishọna ahụ okwu a dị n'aka gara n'ihu kọwaa na gọvanọ Mba enyego ha ikikere ibido kọwaa koko plantation na okpuru ọchịchị 17 steeti Enugu nwere, bụkwa nke ha ga-ebido na Nkanu East, nke bụ maka achọpụtara na Enugu steeti nwere ala njirimara imepụta ya bụ koko. Anyị ebidogo with directives gọvanọ Dr. Peter Mba, anyị bido ka anyị regista ba ndị ọrụ ugbo. Registration ndị ọzọ anyị nwere ka anyị harmonize ya, ka anyị dị sure na anyị dị afọ ofu onye ugboro na-abụ. Ịghọtago? And anyị ga-eji ihe ndị oyibo na-akpọ GPS wee jisi ike na ka anyị track ya farmers anyị to their farmland. Ịghọtago? Kịta hazi Peter Mba sị na ya chọrọ ndị ga-abịa sị na ha na-akọ ugbo bụ ha na-akọ ugbo were ego gọọmenti. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Daalụ Comfort. Ọ bụ akụkọ Comfort ahụ ị nụrụ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa nke uruchi taa, mana tupu nyefee gị n'aka onye asụsụ Bekee kere isiokwu anyị jiri malite. Onye isi ala ewepụtala ijeri kwuru ijeri naira n'ihu ndị omebe iwu dịka ego amụma ọrụ mmepe nke afọ 2024. Ụmụ afọ ala anyị ekwuo n'echiche obi ha n'ego ọrụ amapụtara maka ngalaba mmanụ. Anyị mekwara ka ịmata na gọọmenti steeti Enugu etoola onye isi ala bụ Bola Tinubu n'usoro mwulite akụnụba ọ wepụtara nju. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo. President Bola Ahmed Tinubu presents 27.5 trillion naira budget to the National Assembly. Nigerians react on the president's budget proposal in the petroleum and housing sectors. And Enugu State government commends President Bola Tinubu's economic policies. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu.
A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. President Bola Tinubu says Nigeria's national defense and internal security, local job creation, macroeconomic stability, and investment, among others, are some of the top priorities of the 2024 budget of renewed hope. Addressing a joint session of the National Assembly on the 2024 federal budget proposal this Wednesday, President Tinubu said the nation's internal security architecture will be overhauled to enhance law enforcement capabilities with a view to safeguarding lives, property, and investment across the country. He said the proposed budget prioritizes human capital development with particular attention given to children. The president said he expected the economy to grow by a minimum of 3.5% above the forecasted world average. Inflation is expected to be moderate to 21.4% in 2024. The president said a conservative oil price benchmark of $77.96 per barrel and a daily oil production estimate of 1.78 million barrels per day were adopted after a careful review of global oil market trends, and that a naira to a US dollar exchange rate of 750 naira was adopted. The president said an aggregate expenditure of 27.5 trillion naira is proposed for the federal government in 2024, of which the non-debt recurrent expenditure is 9.92 trillion naira, while debt servicing is projected to be 8.25 trillion naira, and capital expenditure is 8.7 trillion naira. The budget deficit is projected at 9.18 trillion naira in 2024, or 3.88% of the GDP. Expectations are high for the Ministry of Petroleum Resources for significant contribution to the realization of approved appropriation bill of 27.5 trillion naira for 2024. This is following the ministry's responsibility for the articulation, implementation, and regulation of policies in the oil and gas sector of the country. Key players say this can be achieved if Nigeria productively take advantage of the international cost of crude oil as well as high global energy demands. Lydia Sampson reports. Which has an exchange rate of 750 naira to a dollar and a crude oil benchmark of $77.9, is $4 more than earlier approved. With the targeted revenue for 2024 of 18 trillion naira, the oil and gas sector as a major foreign exchange earner and economic enabler is key to realizing these targets. It will certainly boost the economy, because once NNPC is able to meet up her production quota, certainly the socio-economic activities will be at its peak, and that will impact positively on the citizenry of this country. So I want to align with the president's decision. While applauding President Bola Tinubu for projections in the appropriation bill, some Nigerians are of the view that the ministry must ensure an enabling environment to improve the oil and gas value chain, driven by modern technology, industry best practices, stakeholders' engagement, and innovations in alternative energy. It should be a regulation that will make or break the strongholds of the people, so that no matter the smart move, every Nigerian can conveniently buy fuel at a cheaper rate. If we really want to solve the problem of transportation, then the rail system must be looked into. There should be what they call a state of emergency on rail system. Nigeria is already in pain, so the only thing they should think the way forward. They urge the ministry to intensify efforts at diversifying the energy mix by developing hydrocarbon industries, including natural gas processing, refineries, and petrochemical industries through public-private partnerships to boost the realization of the 2024 budget. They are optimistic that as the ministry works towards meeting these expectations,
it is crucial to maintain transparency and accountability in their operations so that the Nigerian oil and gas industry thrives and contributes significantly to the country's economic development. In Abuja, Lydia Sampson, NTA News. And following the budget presentation to the joint section of the National Assembly, Nigerians have continued to react on the different sectors of the economy. And here are their reactions on the housing sector. Well, I believe civil servants or Nigerians should expect an affordable housing program whereby they will be able to either access loan to build houses, or they will expect a mass housing program where they will get houses for the families. I believe the government will deliver it successfully because they came with a renewed hope agenda. The truth about it is that when left to itself, providing housing for Nigerians will have to be really subsidized for a lot of Nigerians to access it. And then we have to also employ other means of delivery for Nigerians. We are looking at renting to own. We should expect that there will be results, positive results, and support the government whatever they do as citizens of the country. We have so many institutions, FMBN, FHA, PMIs, they will deliver these things within record time, God willing. I also feel the pains of Nigerians, you know. So we have, I didn't come from up, we started from small, you know, and I know what it is to have, not to have a roof over your head. So Nigerians, with this present government, the renewed hope agenda of Mr. President, Nigerians should expect a lot more in the housing industry. We'll take a break here. The news continues shortly. Do stay. Welcome back. Governor Peter Mba has applauded President Bola Tinubu's economic policies, noting that they are beneficial to Enugu's strive for foreign direct investment. The governor stated this while fielding questions from journalists after meeting with the president at the presidential villa, Abuja. Chika Ugu reports. For any government to attract and retain investment, it must develop investment-friendly environment, policies, and ensure consistency. To boost the economy, raise GDP, attracting and retaining investment inflow must remain a key performance indicator. Reason, Governor Peter Mba scored President Bola Tinubu's economic policies high, noting that the unified foreign exchange policy is rubbing off positively on Enugu's drive for foreign investment, FDI. He explained that the state government is working assiduously to attract investors to the state by making the state safe, peaceful, and conducive with the ease of doing business. He solicited continued collaboration with the federal government, especially in the aspects of building the cargo terminal and completion of the Enugu International Airport to get the required permits and licenses. To commend the president, frankly, because he's a lot of the things that he's doing at the national level is also rubbing off on us at the state level. The policies, the removal of the fuel subsidy, the unification of the FX, what that simply means is that you're going to have a lot of FDIs coming in, and so we're also going to benefit from that. As you may have also noticed, we are also doing a lot of trying to attract investors to Enugu State. There are a couple of things that we have promised our people to do in Enugu State, which require that we collaborate closely with the federal government in order for those things to be achieved. The governor called on private-public investors to invest in the state as security is assured. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Establishment of cocoa plantation across the 17 local government areas of Enugu State is one of the various interventions for the enhancement and diversification of agriculture production, agro-processing,
market development, rural finance and extension activities. Comfort Ayim reports. Server to bioethanol value chain development is one of the initiatives of the Enugu state government to unlock the rural areas and create employment opportunities for the people. And forests which served as criminal hideouts have been converted to farmlands. Currently, about 300,000 hectares of lands are available for agricultural projects across the state. The 6 council areas of Enugu East Senatorial District has earmarked 100,000 hectares of land for the cultivation of different crops as a contribution to 300,000 hectares. And the Commissioner of Agriculture says the state wants to begin dry season farming. We are currently doing farmers registration and harmonization of all our farmer data. And we are going to verify each farmer using the GPS, so that with the GPS we can locate you down to your farmland. Apart from the cassava we eat, we process into gari, into cassava flour, we can also process into bioethanol and begin to see how we can contribute to sustainability of the ecosystem. With potentials of growing cocoa, Enugu State has concluded plans to establish cocoa plantation across the 17 local government areas of the state, starting from Nkanu East. Already, Idodo community has donated about 20 hectares of land. The state government has keyed in strongly by provision of counterpart funding. Governor has just cleared counterpart funding of about 7 years for ATAPS, that's Agricultural Transformation Agenda Program. High yield and double cropping cycle per year has been the target of the southeastern region farmers, especially Enugu State noted for rice production, with the popular Ada rice produced from Adani in Uzuwani local government area of the state in quest for food, water, security and sufficiency, with about 4,000 hectares. They have problem, this issue of non-irrigation water. Then there is this problem of absence of machinery. The farmers will feel it very bad, because when we finish this rehabilitation, they will not have tractors to work on. Meanwhile, Governor Ba recently visited Indonesia to woo investors. His administration is also targeting exportation of food to Europe and other parts of the world. In Enugu, Comfort, Ayim, NT News. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And that's our package for tonight. But before we go, here are the main points. President Bola Tinubu today presented a budget of 27.5 trillion naira to the National Assembly, and Nigerians have continued to react on the president's budget presentation. And we also reported that Enugu state government has commended President Bola Tinubu's economic policies. And that was the news. Let's continue to keep hope alive as Nigerians. And from all of us here, it's good night.